kormányintézményeken keresztül a szíriai embereket. A mostani donor konferencián pedig bejelentettem a magyar kormány részéről, hogy 4,6 millió euróval támogatjuk Szíriában a keresztény társadalmi missziókat, humanitárius programokat, egy szír ortodox iskolának és hitéleti központnak a felépítését, valamint támogatjuk a Szíriát környező országokban a menekülteknek, a migránsoknak az ellátását, abban a reményben, hogy minél előbb visszatérhetnek az országokba. Mely országok érintettek például ebben az támogatásban, és hogy ez segíti-e vajon majd a visszatérésüket? Szíriában kb. 11 millió embernek kellett a lakhelyét elhagynia, jelentős részük külföldre menekült, egy idő után inkább vándorlásról lehet beszélni, és az olyan országokban, mint például Jordánia, Libanon, vagy éppen Törökország nagyon nagy terhet jelentenek. Libanonban, ahol a Hungary Health Program számos támogatásra próbál enyhíteni a helyzeten, a 4 millió libanoni ember mellett több mint 1,5 millió szíriai menekült és migráns tartózkodik. Ez nagyon nagy terhet jelent az országra, nem csak a szenvedő szír emberekkel, közöttük a keresztényekkel vagyunk szolidárisak, hanem azokkal a környező országokkal, akik nem bírják ezt a terhet viselni. Tavalyi konferencia kapcsán említette, hogy az uniós elnökség magyar uniós elnökség egyik célkitűzése lesz a helyben segítés elvének uniós promotálása. Ezen a téren sikerült-e valamilyen eredményt elérni, értő fülekre talált-e ez a magyar? A magyar elnökség idején a nemzetközi segélyezés terén következetesen azt a politikát és álláspontot képviseltük, hogy nem a migrációt kell támogatni, a humanitárius válságoknak, a fejlesztési kihívásoknak nem az a megoldása, hogy több embert hívunk Európába, hanem mint ahogy azt a magyar kormány a Hungary Health Programon is teljesíti, helybe kell vinni a segítséget. Én úgy gondolom, hogy hatottunk az Európai Uniós politikára, de ezt majd a jövő fogja megmondani. És köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Viszlát. No niin, hei vaan. Aika tiukka päivä, hyvä kokous siis ensinnäkin, eli vahvaa tukea Ukrainalle. No ensinnäkin mitä tulee näihin rauhanneuvotteluihin, niin meidän tietenkin pitää nyt pitää huolta siitä, että kun pallo on ikään kuin Venäjällä, että kun Venäjän pelikirjaan helposti kuuluu se, että he pitää pelkästään sen pallon, he haluaa muuttaa. Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, over the past 10 years now, we have met in Brussels to stand with the people of Syria, and even in the darkest moments of the war, when Assad's regime was dropping chemical weapons on its people, and there seemed to be no possible solution for the conflict, we gathered at the Brussels conferences to keep the hope alive. One of the first conferences was opened by the words of Farah. There's a beautiful video on YouTube about her, a 6-year-old Syrian girl living in Zatari refugee camp in Jordan. And thanks to our collective support, she could go to school, she could learn for a better future. And today, Farah is a grown-up girl. She wants to become a journalist in her native Syria. But for the first time ever, since we have these conferences, her wish is not just a dream, it is a real possibility. Because Syria is a new country. And today the dreams and the aspirations of the Syrian people are no longer on hold. For the first time in decades, Syria's hope can become reality. Of course, the path to reconciliation and recovery is still long. On the one hand, we see very encouraging steps. The agreement between the central authorities and the Kurdish SDF, for instance, is nothing short but historic. Also important is the signing of a constitutional declaration by interim President al-Shibani. On the other hand, the attacks on security forces
and the violence against civilians in Syria's coastal region show that the situation remains fragile. Once again, we have seen Syrian mothers weeping for their lost children and old wounds reopen. But we also see the Syrian authorities' commitment to bring the perpetrators to justice, to protect minorities, and to form an inclusive government. All of this is vital for reconciliation. From our side, we must do everything in our power to support these goals and to support a successful transition. And this is the reason why we are all gathered here today. We want the Syrian people to know that we will be with them every step of their way. And this is why it is so important that for the first time we're joined by Minister al-Shibani. A very warm welcome. In the past, we have always worked for Syria and for Syrians. But today, we can finally work with Syria. And this gives a new meaning to the Brussels conference. So we would like to hear from you about the needs of your people and your plans for rebuilding state institutions. For every new step you take towards an inclusive political transition, we are ready to move forward together with you. Europe is ready to do its part, and this is what I would like to focus on. My first point. Since the start of the conflict, we have provided over 37 billion euros in support of Syria. Now that Assad has fallen, this support is even more important. According to the UNHCR, 1.5 million Syrians might return to their country already this year, and 2 more million people who are currently displaced within Syria could potentially return to their homes. Today we are working with the host countries and the UN agencies to support them along the way. So basic services must be restored. Electricity is only available for a few hours per day. There's not enough drinking water. Syrian children must be able to go back to school. All this, and you know, much, much more is necessary and vital to rebuild a normal and a dignified life. Syrians need greater support, whether they are still abroad or they decide to go home. And this is why today the European Union is increasing its pledge for Syrians in the country and in the region to almost 2.5 billion euro for 2025 and 2026. And we call on all of you who are here today to do the same if possible. Because at this critical time, the people of Syria need us more than ever. But as we tackle the immediate needs of Syrians, we must also start looking to the future of the country. And this is my second point. There are entire cities to be rebuilt and a whole economy to restart. And this is why we have suspended our sanctions on key economic sectors. This includes energy, transport, and the financial transactions that are linked to them. And we are ready to do more to attract the necessary investments for reconstruction as the political transition advances towards a credible, an inclusive, and non-sectarian government. As long as progress continues, we are also willing to scale up our support for recovery and reconstruction, together with our partners in the region and across the world. Syria used to be one of the economic powerhouses of the Middle East, and we want to be partner for recovery and growth of a new Syria. In the old Syria, a dictator controlled all political and economic power. But in the new Syria, power can go back to where it belongs, and that is to the people of Syria.
And this is the third issue where we can be of help. Here at the Brussels conferences, we have already hosted Syria's civil society representatives, both from inside the country and in exile. Some of them were banned by the Assad regime because of their ideas, but now they can finally be heard. So I am proud to announce that this year we are planning to hold the civil society dialogue of the Brussels conference in Damascus, because all Syrians deserve to take their future into their hands. Syria can become a country where everybody can speak their mind, with equal rights and representation for all, men and women alike, beyond faith, ethnicity, and ideology, a country with no place for sectarian violence. The future of Syria is for all Syrians to build, those who always fought for freedom and those who just discovered hope, those who fled and those who stayed. This must be the promise of the new Syria, and we will do everything that is possible so that this can be fulfilled. Thank you very much for your attention. It's wonderful to greet you here today in Brussels. Thank you. I now invite you to watch the video address by UN Secretary General Guterres. Excellencies, distinguished guests, I thank the European Union for hosting this conference. This is a watershed moment for Syria. Syrians are on the threshold of a historic opportunity to realize their aspirations for a peaceful, prosperous and inclusive future. But the road ahead is a rocky one. After 14 years of war, Syria's economy has lost out on an estimated $800 billion in GDP. Infrastructure for critical services has been devastated, and millions of Syria, inside and outside Syria, continue to need massive levels of support for food, shelter, basic services and livelihoods. This includes the thousands of Syrians who have returned since December, and includes the 5 million Syrian refugees in neighboring countries who are deciding their next step. In all, over 2/3 of the population require humanitarian assistance, making Syria one of the largest humanitarian crises in the world. But funding for the humanitarian response continues to fall short. The international community must move with urgency to invest in Syria's future by expanding humanitarian support and reconsidering any cuts to funding at this critical time, by investing in Syria's recovery, including addressing sanctions and other restrictions, and by supporting efforts to ensure an orderly and inclusive political transition, along with the creation of institutions that serve, reflect and protect all Syrians. The future of Syria is a matter for Syrians to determine, and my special envoy is working with them to help shape that future. The United Nations remains committed to help Syrians build a country where reconciliation, justice, freedom and prosperity are shared realities for all. This is the path to sustainable peace in Syria, a Syria for all Syrians, a prosperous and thriving Syria, a Syria finally at peace. Let's work together to help the people of Syria as they take these momentous next steps in their journey towards a free, prosperous and peaceful future. Thank you very much. Excellencies, distinguished guests, today we open a new chapter for Syria. Syria faces a colossal transition, and there are inevitable challenges with this. The transition is highly complex. Socioeconomic distress, insecurity, political challenges are all interconnected. We are, Minister al-Shibani, fully aware of this, and you have a huge responsibility on your shoulders. But there is also immense hope after decades of brutal dictatorship and war. Hope for Syria, where all citizens can express their views freely without fear and enjoy safety and equal rights. For Syria, where people and businesses can thrive.
For Syria, where conflicts are resolved by rule of law and justice, and not through fear or the barrel of gun. In this vein, I'm happy that today EU is pledging over 720 million euros for 2025. This will support the population inside Syria, as well as Syrian refugees and their vulnerable host communities in Lebanon, Jordan and Iraq. This is an increase of over 160 million euro from last year's pledge. We also pledge 750 million euro for 2025 for Syrian refugees and vulnerable host communities in Turkey. This conference is, of course, more than just pledges. Today, we send a message of collective support for a peaceful, inclusive, Syria-led and Syria-owned transition in Syria. Minister, we welcome the number of positive steps the transitional government took over the past 3 months. These include the agreement reached last week between the Syrian authorities and the Syrian Democratic Forces. This agreement is a major breakthrough. It could pave the way for increased stability and better future for Syrians. We strongly encourage parties to work on the implementation, and we are ready to support this. You also have an historic opportunity in the transition to tackle long-standing security threats, including chemical weapons and terrorism, including Daesh. We intend to support the deployment by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons of a verification mission to Syria with 4 million euros. I urge others to do the same. Cooperation on the security and daily management of camps and prisons holding foreign terrorist fighters in northeast Syria also remains essential. The recent wave of violence has highlighted the fragility of this transition. We strongly condemn the attacks, particularly those targeting civilians. They must be addressed swiftly and decisively. We welcome the establishment of an independent investigative commission by the authorities, which must credibly investigate these acts. The existing UN Commission of Inquiry should be associated to these efforts. The EU is also a very strong advocate for civil society to be fully included in the transition process, which is essential for its success. I'm happy that today we are joined by several members of Syrian civil society. Justice and reconciliation are fundamental parts of transition. The people of Syria have lived through decades of horror. It's high time that all Syrians can live safely in peace. The EU will continue supporting UN accountability mechanisms and other transitional justice initiatives. Those responsible for war crimes and human rights violations over the past 13 years must finally be held accountable. There will be no peace without justice. Let us be clear. Not all parties want the transition in Syria to succeed. These parties include Daesh and Assad loyalists, but also Russia and Iran, who supported Assad's regime. We see malign attempts to derail the transition, be it by fueling violence or information manipulation online. We are hosting a conference on this topic on Wednesday. The recent violence in Syria is a perfect example of the dangerous consequences of this. External actors seek to manipulate the information environment to amplify tension between citizens and communities. And who really gains from this? Because the people of Syria pay for all of this with their lives. All actors, from the north to the south, from the east to the west, must respect the sovereignty, unity and territorial integrity of Syria. The path to peace, stability and prosperity for Syria requires the support and collaboration of all stakeholders, both within Syria but also beyond its borders. And at this critical moment in Syria's history, the EU is ready to play its part. Thank you. So I would now like to pass the word to Syrian Interim Foreign Minister, Mr. al-Shibani. Please. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ممثلي الدول، السادة الوزراء
والمنظمات الدولية الكرام، أستهل حديثي معكم اليوم بتوجيه خالص الشكر إلى مملكة بلجيكا الكريمة قيادة وشعبا على استضافتها مؤتمر دعم مستقبل سوريا، وإلى جميع الدول والجهات المانحة التي تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري في ظل ظروف استثنائية فرضتها سنوات طويلة من الحرب والدمار. لقد احتفل الشعب السوري بخلاصه من نظام الأسد، لكن المعاناة لا تزال مستمرة نتيجة الإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد لشعبنا السوري. إن اجتماعنا اليوم له واجب أخلاقي قبل كل شيء تجاه المحنة الإنسانية في سوريا، وهو فرصة حقيقية لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة السوريين ومواجهة التحديات العالمية بروح من التضامن والتفاهم. إن المؤتمر اليوم يتميز عن كل نسخه السابقة بالمشاركة الرسمية الأولى للجمهورية العربية السورية بتمثيل حقيقي نابع ومؤيد من الشعب السوري. لقد شهدت سوريا تحولات سياسية كبيرة في الآونة الأخيرة، فبعد الإطاحة بنظام الأسد الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر، بدأت مرحلة انتقالية جديدة التف فيها السوريون وتوحدوا جميعا حول إدارتهم الجديدة لدعمها وإنجاحها. وعقد المؤتمر السوري للحوار الوطني الذي جمع المجتمع المدني ومئات من ممثلي الشعب السوري بمختلف مكوناته وفئاته، وأعلنت مخرجاته المشتركة في أول مشهد يشارك فيه الشعب السوري وممثليه مشاركة حقيقية في القرار السياسي منذ أكثر من 5 عقود من الظلم والاستبداد. كما بدأت الحكومة الجديدة منذ اليوم الأول وفي تنفيذ الإصلاحات الداخلية في مؤسسات الدولة السورية لمكافحة الفساد وتحسين الشفافية الحكومية، مع الالتزام الكامل بتعزيز المصالحة الوطنية بين جميع أبناء الشعب السوري وتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية وحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة. السيدات والسادة، إن أمن سوريا واستقرارها يتعرضان لتهديد مستمر من قبل جهات خارجة عن القانون كفلول الأسد وبعض الميليشيات المتمركزة على حدودنا مع دول الجوار، إضافة لانتهاك إسرائيل لاتفاقية 1974 وتوغلها في الأراضي السورية مستغلين المرحلة الانتقالية الجديدة. كل هذه المحاولات تشكل خطرا كبيرا على سيادتنا وسلامة شعبنا. إن الجمهورية العربية السورية دولة واحدة موحدة، ولن يتسامح السوريون مع أي محاولة للمساس بالسيادة السورية أو تقسيم سوريا أو فرض مناطق نفوذ على حساب وحدة البلاد. وفي هذا السياق رأى العالم أجمع نزول جموع السوريين للاحتفال في الشوارع والميادين بعد الاتفاق الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية الذي نسعى لإنفاذه مع مراعاة كامل الجوانب الإنسانية للسوريين في شرق سوريا، والتأكيد على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وضمان عدم استخدام الأراضي السورية الموحدة في خلق فوضى عابر الحدود أو تهديد لدول الجوار أو العالم. ورغم محاولة فلول النظام البائد الأخيرة الفاشلة تقويض الأمن والسلم الأهليين، إلا أننا عازمون على المضي في تطهير البلاد من بقايا الفساد والإجرام وإعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد وتمكين السلم الأهلي والعدالة الانتقالية. ولن نسمح بأن يتم تبني رواياتهم ضد الحكومة السورية أو فرضها ضد إرادة السوريين، حيث استغل النظام السابق ورقة الأقليات وأساء استخدامها، فإننا نرفض أن نفعل الشيء ذاته. فقد أدت 54 عاما من حكم الأقلية إلى تهجير أكثر من 15 مليون سوري وسقوط مليون شهيد وقمع الأغلبية والأقليات الأخرى على حد سواء. وإننا في الحكومة السورية الجديدة نؤمن بالمواطنة لجميع السوريين بكافة طوائفهم، ونؤمن بأن الكل متساوون أمام القانون
بالحقوق والواجبات. إن عهد الاستبداد قد ولى، وقطعنا وعدا لشعبنا أن عصر الظلم قد مضى ولن يعود، ولن نتوانى عن محاسبة كل من تلطخت يداه بالدماء البريئة خلال 14 سنة الماضية عبر عدالة انتقالية وطنية مستقلة. وقد اتخذنا تجاه أحداث الساحل السوري المأساوية التي هزت سوريا والعالم خطوات عملية فاعلة في هذا الاتجاه، وكان أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق. وكما هو الحال الآن، تبقى الحكومة السورية الجديدة الضامن الوحيد للسلام المهلي. السيدات والسادة، نحن هنا اليوم ليس فقط لنتحدث عن المساعدات الإنسانية المؤقتة، بل لنضع الأسس لحلول شاملة ومستدامة عبر إجراءات حقيقية ملموسة، تبدأ برفع العقوبات الاقتصادية ودعم جهود إعادة الإعمار وتمكين الشعب السوري من إعادة بناء وطنه من جديد، بعيدا عن الضغوط السياسية والعقوبات الإحادية التي لا تزيد إلا من معاناته. لقد مر الشعب السوري بظروف قاسية، حيث تعرضت البنية التحتية لدمار واسع، وأصبح الملايين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية من غذاء ومياه ودواء وتعليم وخدمات صحية. ورغم الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة بالتعاون مع شركائنا الإنسانيين، فإن التحديات لا تزال كبيرة. وفي هذا السياق نثمن الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعليق بعض العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، بهدف دعم عملية الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي. ومع ذلك فإن هذه الإجراءات لم تصل بعد لمستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعا. إن سبب هذه العقوبات هو النظام الإجرامي البائت، وها قد زال، فاستمرارها اليوم يعني أن السوريون هم المعاقبون. إن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لم يعد مجرد مطلب حكومي، بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، إذ أن هذه العقوبات تمنع السوريون من استعادة حياتهم الطبيعية، وتعيق الاستثمار في القطاعات الحيوية التي يحتاجها الشعب السوري للنهوض ببلده ووطنه. فلا يمكن أن نتحدث عن التعافي الاقتصادي والتنمية الإنسانية في سوريا بينما لا تزال القيود المفروضة تمنع حتى وصول المعدات الطبية وقطع الغيار لإصلاح المستشفيات والمرافق الخدمية الأساسية المتضررة. السيدات والسادة، إن الخطوات التي نتخذها نحو نهضة سوريا ينبغي أن تتوافق مع تطلعات شعبنا الذي لا يزال يعيش في المخيمات حتى الآن وفي البلدات المدمرة والمدن المنكوبة. إن إعادة أعمار سوريا التي هدمها النظام الإجرامي البائد ليست مسؤولية وطنية فقط، بل هي مسؤولية دولية أيضا. فاستقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم. وإن إعادة تأهيل البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد وتأمين عودة كريمة للنازحين واللاجئين إلى وطنهم وديارهم كلها أمور تتطلب تعاونا دوليا جادا. وإننا ندعو اليوم جميع الدول المانحة إلى المساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار في سوريا ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي من شأنها توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وإعادة الأمل لملايين السوريين. إن الحكومة السورية الجديدة تؤكد التزامها بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من كافة المناطق والمكونات، وتهيئة الظروف الملائمة والكريمة للعودة الآمنة والطوعية لجميع اللاجئين، الذي لن يتم إلا بتأمين الحماية والالتزام لحقوق اللاجئين في البلدان المضيفة. ونحن منفتحون على الحوار والتعاون في كل ما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعيد لسوريا دورها الطبيعي في المنطقة والمجتمع الدولي. وفي الختام أجدد شكري لكل من وقف بجانب الشعب السوري في محنته، وأدعو الجميع إلى اتخاذ قرارات جريئة تصب في مصلحة عودة السلام والاستقرار. إن سوريا تستحق أن تعود قوية
وسنظل نعمل مع كل من يؤمن بالإنسانية والعدالة لتحقيق هذا الهدف، ونحن على ثقة بأننا جميعا بتضافر جهودنا المشتركة قادرون على دعم سوريا لتجاوز هذه المحنة وبناء مستقبل مزدهر يسوده السلام والأمن والاستقرار. وشكرا لكم. Thank you very much. And now we'll pass the floor to Mr. Safadi from Jordan, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madam President, Mrs. Delaine, my dear friend, High Representative, dear Kaya, dear friends. And let me start by again recognizing our colleague, the Foreign Minister of Syria, who's here for the first time in a very important sign of the changing times that our region is going through. So again, I join my colleagues in welcoming you here, Asaad. Dear friends, all through the years of the Syrian crisis, Europe stood by the Syrian people. The Brussels conference has been a steady and effective European commitment to the Syrian people, helping meet the needs of millions of refugees. This commitment continues. As the Syrian people embark on a new path towards rebuilding their country and their lives, Europe is again taking the lead in offering support. Thank you. The Syrian people deserve to live in peace and dignity after decades of suffering. International help is key as they grapple with the legacy of one of the darkest chapters in their history and begin the rebuilding process. A stable and safe Syria is in the interest of all, in the region and beyond. Therefore, it is imperative that international support flows quickly and steadily. Sanctions must be lifted, and early recovery projects are essential at this point. Support must focus on key sectors that meet the needs of the Syrian people and keep institutions running. Investment in energy, housing, health and medical sectors, among others, must be a priority. Early recovery projects that provide houses, schools, hospitals, and create job opportunities are essential for creating conditions conducive to the voluntary return of refugees. If we all come together, we can make a difference, and Syrian refugees can go back and contribute to rebuilding their country. Dear friends, in Jordan, we stood by our Syrian brethren in times of crisis and peril. We stand by them today at this historic moment of promise, hope, and opportunity. Jordan hosts 1.3 Syrian refugees. We did everything we could to ensure that they live in dignity. In Jordan, only 10% of refugees live in camps. Our schools have been open to all Syrians in the same way they were open to our own citizens. More than 150,000 Syrian kids are enrolled in our public schools. That's about 11% of the student population. We provide Syrians the same medical treatment we provide Jordanians. We give work permits and we share our scarce resources with them. But without your support, Madam President, dear friends, we would not have been able to meet their needs. That support must continue to flow. The answer to the refugees' problem is obviously their voluntary return to their country. But until conditions are conducive to this return, their needs must be met. Host countries cannot take care of refugees on their own. There is the alarming drop in support for refugees, and organizations that care for them must be reversed. We hope this conference will allocate the funds needed to ensure that host countries can continue to shoulder their human responsibilities of caring for refugees. Dear friends, our meeting today could not have been more timely. It is a practical step to support the Syrian people. It is also a message that the world stands by them as they move towards a better future of unity, peace, and stability. The responsibility facing the new Syrian government is huge, but so is the opportunity of fulfilling the rights of the Syrian people to a country that is safe, united, free from terrorism, all-inclusive, and that guarantees the right of all Syrians. After all the pain
and loss and suffering they have endured, the Syrian people deserve to live in freedom, equality, dignity, and peace. And Syria's territorial integrity and sovereignty must be respected. Israel must immediately withdraw from Syrian territories it has occupied and must stop meddling in the Syrian affairs. Its actions are unlawful and destabilizing. The Syrian government has said, even now, that it is fully committed to the 1974 agreement. Israel must uphold that agreement too, and it must respect international law. Otherwise, it will be sowing the seeds of conflict and chaos in the region again. Dear friends, again I say, Syria's stability is key to regional stability. The new Syrian government carries the responsibility of meeting the rights and aspirations of the Syrian people. But we collectively have a responsibility to help them do that. This conference is a clear signal that Europe is shouldering this responsibility, that Europe is again taking the lead, and we thank you for that. Thank you, dear ministers, for your intervention. Now we will close this first session. Thank you for President von der Leyen to be present here. We have a small technical pause, and then we will continue with the closed session of this conference. So thank you. A small technical break, and we will continue.